Kia ora tātou, we're about to start, just to bring ourselves to attention. I did indicate, and I don't know whether I did here, but to the executive team this morning in our briefing, that the first order karakia is a really important and tapu part, and you will find it quite long. So, and obviously that's because of the event, how it was taken, where it has gone to, we don't know, and then kia whakahoki mai ki kone, and that's return. So Anaha, then Te Māori, and then Reverend Bob Schuster in that order. Ka pai. Thumbs up.
te tūpua, mai te tamito, mai te kaureki, mai tāpipia moko. Kei te tau te mau. Te mauri tāta kei hoi tā harawa tapua i o matua te kore te hova te nā te hau te rangi. Kei te tau te mau. Te mauri kā taukura te tāwe e taure. Kei te tau te mau. Te mauri kā taukura te papa e takotore. Kei te tau te mau. Te mauri kā taukura te managa e taure. Ui, wero, hau mai te mauri, hau ki e hui e. Tai ki e. Tai te kawa tēnei e, paru atu ai te pūre, ma te tau te tēnei, raki ki pakai rei. O pai ki, te puri hira, te puri hira. Tō pitiri ai te mauri ki rara te tihi, o paru no ki ki pua te rangi, tamita te rangi. Takatau rewa te maura, te tamau tū matau, te kua tū matau ngari. Urida, horida, o te rāwhiti te malagai. Ua karihia, makari kua takahua, tāru arangi o tāle tō waiora. Uhi, wero, harawai te toki, haugi e hui e. Ui, tāki e. Ui, te ngā te wai kāre. Kāre ki ruka, kāre ki roro. Kāre ki roto, kāre ki waho. Kāre ki uta, kāre ki tai. Kāre ki te iti, kāre ki te rui. Kāre ki te wā, kāre ki te kotoa. Kāre ki roto ahu, kia mātakataka. Kai hoa ki, kai a ngā pū, kai a ngā hau, kai a ngā toa, kai a ngā tau i te atoa. Uhe wero, parawai te toki, haugi e hui e. Tai ki e. Ko ngai nui, ko ngai roa. Ko ngai peha e noa tia, ko ngai tara e noa tia. Ko ngai take, ko ngai te huruma. Ko manu wai roa mule i ko mamake. Uhi wero, parawai te toki, haugi e hui e. Tai ki e. E pā, rāka, haramo. Kapito, karikio. Tēnā kuru e tātou tēnei taonga i te waitapu, ka here ngā kaha, ngā mana, ngā tupua, ngā wairu kino, ngā wairu poke, ka unuhia i rungi tingo tapu o te ariki, nāna nei takahi eni mea ki raru i ona waiwa. Wai i te whenua, i raru hoki te whenua, i tēnei au, i te au hoki e whaia ki nei, o ia nei tō tātou kaiwhakaora, ai nei ake tōna. A te hei mauri ara ki a tātou. E noho ati nei te poho tēnei whare. Whakahaere ngā taketake katoa. E pāle ki tēnei kaune hera arohe. Mō ngā roto o Rotorua. Ka pāle ki rari o ngā talaka tūtukina. He ke tangaro ka panuku. Ui e. Tae ki e. Unu hea te pau ka te pau mua ka te pau rato te pau te whanau i a te rangi mamau. Heke i hoi o wara. Tā ki whala te ara ngā toro, he ara whanau ki te pō. Te pō nui, te pō ro, te pō mate re nau e ko te pō whairiki. E ko taku waka ko te aro i ngaho e te palata. Heke tangara ka panuku, whānu, haramai te tōki, haubi e hui e, tae ki e. Te tīmatango ngā kōro e tautako ngā mihi tō tātou matu i te rangi. Nā i hangata rangi, nā i hangata whenua, nā i hangata o te tangata. Nā i ho mai tēnei rangi pai huareri te rā nei. Ko ia te tīmatanga,
Ko e te whakamutunga ngā mea katoa, no reira whakapaenga tōna ingo. Ka tika me mihi ati ki o tātou mate o tātou waitua, e hinga nei, e hinga nei, e hinga nei. I tēnei rā tonu te ika huiru o nā te piki au. Tako tō mai nana i rungi parāoa marae o tapu ai haruru, o te waiti anō hoki, o rote anā te tamatea tūtahi kawiti, o rote anā te hinukura i te rānei. Me ngā e tua katoa, ara, o nā te whakau e nui tonu, i roto i ngā rā, tata nei, nā wiki, rātau ko wehe atu ki te pō. Anei mātou e tangi atu nei kia rātau, e rū peke nui, e rū peke ki tua te ara. Nō reire e ngā mate, ua tangihia koutou i te au i te pō, i te au i te pō haere, haere atura. Nō reire ki a tātou, te kanohi ora e tau nei, te nei kātua ki te mihi atu, ki a koutou i haramai ki te tautoko, te nei kaupapa nui mo tātou o te arawa mai makitu ki Tongariro. Tātou anō hoki o tēnei te kaurihera rohe mō ngā roto o Rotorua e tau nei. Nō reira, nā mihi atu, ki tō tātou manukura e Stevie. Koutou rā te rōpū whakahaere i ngā mahi o te kaurihera e noha tūnei. Koutou anō hoki te tatau o te aroa e te taru, tātou e noho atu nā i te taha o te kaurihera tēnei kā mihi ake. Kia koutou te iwi, e te kou mātua te aroa pīhopa koutou nā te pikawe nui tonu. O tira ngā hapu kā laka taka maha. O te aroa waka, me ngā waka o te moti kei rote a koutou, tēnei kā mihi ake ko tāi mau koutou, i rungi te kaupapa i tēnei ata. Kia koutou te rōpū i whakaeke mai, nā kai mahi o te kaurihera nei, kraki koutou rā, hari kora te nā kau. Tātou o te aroa me tēnei kaurihera, ko whakahokia mai te taonga whakahirahira i wanguni a tātou i tēnei ata. Ka mau te wehi, me te whakaro nui anō hoki, ki te tehi o māua o tūhaurangi nā ti wāhiao, a mauri ona, ana walawa tama e noho atu nei, te tehi whakataki ngā karakia, kā tika, te whakahokia mai, te taonga nei, ki tēnei kaurihera. Nō reira ki a koutou te ope whakaeke, tēnei kā mihi ake, kua maui a koutou te taonga, ana, e tau nei tēnei taonga he whakaaturanga kia tātou o Rotorua, huri noa te ao. Nō reira, tēnei kā mihi ake ki tērā tohunga whakaero no tamatea tūtahi kawiti a Lewis Gardner, kei te kota nākau ko rongo tērā tohunga whakaero ko hoki mai tōna taonga ki te kaurihera nei. Nō reira waiho ngā kōruri kona, anei te hunga e kōrurati ki a koutou, e mihi whakatau tēnei ki a koutou katoa. E noho atu nei, tai noa ki ngā tohunga karakia, tai noa ki tō tātou pāpā a rāpata sūsta te karakia whakamutunga mo tāta. Nō reira, kia tātou e tau nei, nau mahara mai, piki mai, kake mai, tēnā koutou, kia ora tātou katoa. Ara te aroa ki te kono ria tapu,
e wā wai ake anai. Ko e te nau mai e hine ka haere taua e kia iha ia ki a molita ta e kia hui hui tātou e kōrero haganui kia hopu kia iho te kupu tātua e kia pita ua ki a e hukara te kia muru ate ara e taku te tana nei apiti holo taita holo lātou tuku mati kia lātou apiti holo taita holo tātou tuhungora kia tātou tēnā koutou kia ora tātou katoa kahuri. E hea koutou ki te tū ki te whai koro. Worship the Mayor Stevie Chapel. Members of the council. Members of the community. We now in rejoicing of this trauma, given in memory of Rotorua, everything that he was, did, and that he said. With God, the act of stealing this patu now rests with each and every one of us human beings. Then each and every one of us taught us to do things like that. Go back to Adam and Eve, who stole the apple
Rotorua after the Maori Wars. He also sent the flags that were flown by the British forces. Maori Wars, which, as we know, the forces were the winners. Furthermore, she gave Ngāti Whakaue and the Parāoa Confederation the warrant to fly the Union Jack. What then was the cause, was the reason for Queen Victoria to be stolen? It wasn't just taken as a grab like a patu. For the persons who took the bus had to have an organisation to take it from where it stood. We had at that time. Around that time, also, there were several Maori churches being burned. 6 or 7. You know what? Oh, we might lose the faith as well. Thankfully, so thanks to our Lord and our Creator for that. A large brimstone given in memory of Bishop Bennett. So that brimstone was up on the Instant Church, where everyone could see it. Then one day, it was gone. It never came back. So it was simple. Our minds for pecuniary gain. Things that cause us to find when we will do those criminal acts. Women on the other side of the world
Rotoruan people, getting out of their country. Why this person took the patu, why didn't I parāoa organization who took it and why that inkling, or was it a very, very strong reason? Parāoa's patu. A tēnā tātou katoa na mihi nui ki a koutou. And what a beautiful service that we're having here this morning. I want to thank many of you in here, and I may leave some off, but I beg your indulgence. Thank you to our kai karanga anaha, Herene, Te Māori Kingi, Reverend Bob Schuster, for leading our ceremony today. This is very, very important to us. It's wonderful to have you here up with us, Ken Kennedy, because it reminds us also, as you have referred to the loss of Fred Whata, and it's wonderful to have Clark here today representing his father's input also into council business. Thank you, Monty, today for your guidance through this whole process. We had to develop a new relationship when we lost Māori Ora, but I want to say sincerely, Monty, that you have stepped into this role as Pihopa told us that you would, and you have guided us very sensitively through this whole time. Pihopa, thank you for contextualising the global environment that reminds us of the absolute joy of our partnership and the resilience that we're growing in our community for us to be able to face the trials of the future. Thank you to Tātou Aotearoa. It's wonderful to have worked through this with you, and also had beside you, could I mention, Norma Sterling, Manutai Schuster, Jude Tapani,
and above all, our very dear staff. This has been a hugely emotional time for our staff, but the way in which you've handled this has given me such respect, Jeff, for what we are doing here at Rotorua Lakes Council to strengthen our partnership within and also our relationships with our wider community. I'm extremely humble to be here with you today. It was really only a matter of time. I trusted the process. If it was to be, it was going to happen. And so it's come to pass. And like Te Taru and many of you here today, we never lost hope. But we did hope. And today is a wonderful ceremony for us to remind us again of the commitment with Te Tato and the partnership with Te Arawa. So it's lovely to have our councillors here too today and our cultural ambassador, because we sat in here this morning as we saw the karanga and we remembered the times of the debate of the Te Arawa partnership. And they were in this chamber and they were very, very challenging times for us all. So this taonga is a symbol of our partnership and to the memory of our dear friend Te Arawa Kaumatua Moriora Kingi, who was so influential in its creation. And it's wonderful for us to have Te Mauri here and your whānau, your younger brother. It is hugely symbolic for us to have you here today, to have put this taonga back in its rightful place. Thank you for that, Te Mauri, and you were never overwhelmed. I think you knew that it was going to return, and it's come to pass. It is a bit of a gentle nudge from Te Mauri. Get going from Moriora. Get going, get on with the partnership. Deal with the challenging issues that we have to work together on to fulfil the aspirations of our community. I do just want to say here, because so many of you are so special, but there are many other communities around New Zealand that have looked at the Te Arawa and the Rotorua way and have said, how can we undertake our own journey that we now feel we need to do? And that was really the work that Moriora undertook in his work around New Zealand. And it's wonderful for us now that this part of our challenge is complete. It's brought us together, it's brought us home to the challenges ahead in our community, but it is a wonderful feeling for us and hugely emotional. It shows us the mana of our community and the way that we can work together and care for one another. Thank you all so much for being here today. It was so special that we did this as quickly as we could and as appropriately as we could. But thank you for being here and giving your time today. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Tēnā rā tātou katoa, Te Arawa whānau I tēnā koutou, e te koro matua o te kaunihera, ngā memo o te kaunihera, ngā kaimahi hoki, tātou katoa e hui mai nei, I raru I te maru o te kaupapa nei, te whakahokinga mai o tō tātou taonga, te tohu, te mauri o te mahi ngātahi, kei Wainganui Te Arawa me te kaunihera o ngā roto o Rotorua. Nō reira tēnā koutou, a tēnā tātou katoa. It's always, I guess, easier to go second because I can simply endorse the previous speaker. I might as well sit down now, but I won't. I've got a few things to add to the special occasion and just to share in the joy of the return of our taonga. A very special taonga that symbolises the partnership, that symbolises the spirit of Te Arawa and the Kaunihera in coming together to create a community that we can all live in and prosper in together and have mutual respect for each other. As Puihopa has said, there is good and bad in everything and everyone and everything we do.
we obviously look to the good things in life and look positively at the return of this taonga, which personally, I never believed that it would never come back. I believed it would always come back. And when it did come back, it would reaffirm the nature of the partnership that we have with the council. It will reaffirm its importance that underpins this community and the health of this community. Because all we ever want to do as partners, as a community at large, is do the best we can for each and every one of us. When you look at what's happening overseas, as Pihopa referenced, our little part of the world has got a really peaceful element and an opportunity to enforce that peaceful existence, that lifestyle that we can enjoy together. So the return of this patu, to me, really symbolises that. It re-energises the partnership we have. We can talk about why it was taken and all of those sorts of things, and I think Pihopa gave a very, very good explanation of the whys, the wherefores, but that is something to rest. It is home. It is home. And as I see it, and I've already expressed this view, what next for the patu? Where should it be? My view, personal view, as the chair of Te Tātou o Te Arawa, it should be right here where it was taken from. It should be visible to all and everybody. It should be accessible to all of us. I guess the lesson is making sure that it's secure, and I know that the council has taken moves to secure that. But most importantly, it's got to be there in touch with us. It's got to be. Because every time you have those very important meetings in this council chamber, Steve, everyone can see it. Everybody can be reminded of the return of this taonga and the special nature of it. And the special nature of people like Mauri Ora. And it's great to see his tama, his son, Te Mauri, stepping up. Because Te Mauri, I just want to make special reference to you in this space. I've seen you grow. I've seen you grow in this short space of time. I've seen you take a mantle, and you're growing with that mantle. So I know you're feeling a little bit whakamai at the moment, but I need to say that. And it's great, because it's great for our future that we have people such as Te Mauri coming through in this space. So on that basis, I want to thank you all. I have very little else to say, but it is a very joyous occasion. I want to thank the staff, you know, those who received it when it arrived here the other day. And to you, Clarkie, and to all of you, the aroha you extended that time, and I know it was a very emotional moment. So with that, kia kaha, kia maia, kia manawa nui, tēnā koutou, a tēnā tātou katoa. Kia ora. Tēnā tātou katoa. Thank you to all who have contributed to this morning's ceremony. From those of the staff who received the patu on Thursday afternoon to today. So thank you all for the part that you have played. I want to close by saying a particular phrase which gives us hope for the future, and then also we'll do a waiata, mawaita, and then following the waiata I'll say a closing karakia, and then we'll exit for morning tea. With that, ko taka tīmatanga whakamutinga, ka whakatangata hau ki te uru, ka whakatangata hau ki te tonga. Kia mākina kina ki tai, kia mātara ki uta. E hia ke ane te atakura, he huka, he hauhu. Whether the wind blows from the south, or indeed from the west, let there be peace o'er the land and calm o'er the sea. For let the red-tipped dawn come with a touch of frost and the promise of a glorious day. Mawaira e taurima te mara e wahone ma a te tika ma a te pono me taro hai. What are the three greatest things and attributes that we can have here, not only in this building, but wherever we may be? It is faith, hope, and love. Nō reira, I rungi tērā kōrero ki a tātou katoa, tēnā koutou, a tēnā koutou, e tauana. I'll say grace so that we can have our morning tea.
E te atua, nā i ho mai moana ki tanga ki a mātou. Tēnā a mātou ina tēnā ki a koe. Hei manaki he tia ki a mātou. Whakapainga nei kai, hei oringa mātou tinana. Whangaia hoki mo tatari o te ora. Ko hiu kraiti hoki tō mātou ariki. Āmeni. Kia ora everybody, and thank you again.